Эргээд студид тавтай морил Eagle телевизийн хөтөлбөр танд өргөжлөн зочны цагаар хүрч байна. Энэ удаагийн зочны цагт Таиландын Бумранград олон улсын эмнэлгийн хоол боловсруулах эрхтний эмгэг судлалын тасгийн дарга Dr.Rujapong оролцож байгаа юм а. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр Бумранград эмнэлгийн хувьд бас Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулдаг сонгодоо эмнэлэгтэй стратегийн хувьд хамтран ажлын гэрээнд гарын үсэг зурсан. Энэ гэрээний талаар бас хамтран ажиллах болсон шалтгааны талаар хоёулаа яриагаа эхлэе. So first of all, thank you for coming here, and I would like to first of all ask about the Bumrungrad's involvement with the Songdo Hospital. So why did you choose Songdo? Why did you come to Mongolia? We will take part as a partner with the Songdo Hospital here. Actually, in the past few years, we've seen a lot of Mongolian people that they come to Bangkok for the medical treatment. And I think sometimes to travel from Mongolia to Bangkok is not that easy. A lot of people that we've been taking care of, sometimes it's impossible for them to come back for a short period of time for the follow-up. So I think to be here in Mongolia with the hospital that we are as the partner, we can actually give all the treatment in the same way, the same standard that we can offer in Bangkok. Ерөнхийд нь бол манай Бумранград олон улсын эмнэлэгт монголчууд нэлээхээр ирдэг болсон сүүлийн жилүүдэд. Тийм учраас бид судлаж үзээд мэдээж олон эмнэлгүүдээс сонголт хийжсэн. Сонготой эмнэлгийг бол одоо хамгийн боломжтой бүх чиглэлийн үйлчилгээ үзүүлдэг гэдгээр нь бол сонгосон. Хамгийн гол нь бид нар бол Монголоос ирж байгаа өвчтнүүдэд аль болох бага зардлаар эмчилгээг нь тасалдуулахгүй байдлаар үйлчилгээг олон улсын стандартын хэмжээнд үзүүлэе гэдэг утгаараа бол Монголд орж ирээ. Монголд өөрсдийнхөө эмнэлгийг байгуулъя гэсэн зорилгоор сонгодоотой хамтран ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг Бумранград эмнэлэг одоо Монгол улсад аль биесээр 2 жилийн дараагаас бас үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэн гэсэн мэдээллийг бидэнд төгс. Өөрөөр хэлбэл 2016 онд өөрийн гэсэн бас эмнэлгийг энэ Монгол улсад байгуулах гэж байгаа. Тэгэхээр яг юугаар дамжуулаад Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт оруулах хувь нэмрийг тань асуумаар байна. So we have been informed that officially there will be Bumrangrat Hospital established in 2 years in cooperation with Songdo. So what should we expect as Mongolians from that establishment? What kind of outcomes should we expect? I think it would be, the same standard of medicine that you can get at Bumrangrat, but here in Mongolia. Одоо эмийн бэлтгэлүүд гэхэд стандартын хувьд бол олон улсын хэмжээнд яг Бумранградад очсон хэмжээний стандартын бүх эмчилгээ үйлчилгээг бол Монголдо эндээ авах боломжтой болно гэж бид нэр ерөөд нь гол үзэж байна. Монгол өвчтнүүд бас цөөнгүй байдаг. Тань дээр бас та бас түрүүнд дурдсан шүү дээ. Таиландыг зорж байгаа Монгол өвчтнүүдийг одоо их нутагт нь өөрсдөд нь одоо эмчилгээг нь илүү ойрхон болгох үүднээс Монголд орж ирсэн гэж. Тэгэхээр яг Монгол өвчтнүүдийн дийлэнх одоо зонхлох өвчлөл нь бас ямар өвчлөл голлож байна. Ялангуяа энэ хоол боловсруулах эрхтний эмгэг тал дээр бол ямар өвчин зонхилдог вэ? As you have mentioned, there are many Mongolian patients going to Bumrangrat. And as you said, that there is, research that many Mongolians have digestive system disease. So what are the top disease, including digestive systems, that Mongolian patients who go to Bumrangrat are seeking treatment for? Yeah, actually, that's one of the reasons I'm here for my specialty, gastrointestinal digestive disease. It's probably the most common problems among the Mongolian that we've seen at Bumrangrat is probably with the liver disease, chronic hepatitis B, hepatitis C, cirrhosis of the liver, hepatocellular carcinoma, cancer of the liver, probably are the most common problems. And I think those kinds of diseases can be managed with the same quality here in Mongolia, maybe with some exceptional cases that not at this time we can do all the treatment here, but hopefully with the cooperation with Bumrangrat now that we are the partner with the Songdo Hospital, we can bring the technology that eventually we can do the same treatment as in Bumrangrat.
энэ бол яг миний бас ирсэн зорилгын одоо гол зорилго маань учраас одоо биднэр дээр ирж байгаа Монгол өвчтнүүдийн ихэнх хувь нь бол яалтчгүй хол боловсруулах системэд эрхтний өвчлөлтөд ирдгээ. Тэрэн дотроос бол илэгний өвчлөл маш өндөр байдаг. Одоо гепатит Б, С, илэгний хатуурал, илэгний хорт хавдар зэрэг өвчлөлүүдээр манай бөмбөрөнград эмнэлэгтэр Монгол өвчтнүүд бол маш ихээр ирдэг. Тийм учраас бидний одоо зорилгоо юм нь болохоор тэр өвчлөлүүдийг энд нь Монголд нь стандартын дагуу олон улсын стандартын төвшөнд эмчилгээг нь хийж одоо үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой байгаа. Мэдээж хүндэрсэн зарим тохиолдолд бол бид нар бол бөмбөрөнград руу одоо явуулах үйлчилгээ үзүүлнэ. Гэхдээ ер нь бол одоо дунд хугацаанд бид одоо илэгний болон хоол боловсруулах эрхтний бүх өвчлөлийг Монголд нь эмчлэх зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Таиландын Бант улсын бөмбөрөнград эмнэлэг маань өөрөө за дэлхийн топ 10 эмнэлгийн нэгээр бас шалгарсан байгаа. Тэгэхээр яг эмнэлгийнхаа танилцуулгыг бас хүргэнэ үү гэж хүсэж байна үзэгчдийнхээ өмнөөс. As you know, Bumrungrad Hospital has been chosen as a top 10 hospital in the world medical care services. So, would you like to give a brief introduction about your hospital? Yeah, actually, you know, we are probably one of the very first hospital in Asia that actually is known for the medical tourism, you know, that we started, you know, this kind of business, and actually we're recognized by many international organizations. For example, we're the first one in Asia that, you know, received the accreditation from the JCI, which is the standard of the American hospitals. We're also actually one of the first one in Thailand, also to, you know, have the HA, which is the hospital accreditation in Thailand. You know, so actually with our standard that is known for the international, we have people from all over the world that, you know, travel to Thailand, especially, you know, to come to Bumrungrad Hospital. Ерөнхийдөө манай бөмбөрөнград олон улсын эмнэлэг нь бол анх үүсгэн байгууллагахдаа олон улсын өвчтнүүдэд зориулж эрүүл мэндийн жуулчлал дээр тулгуурлан анх үүсгэгдэж байсан. Тэрнээс хойш бол одоо нэлээд олон жил болсон. Бид нэр Азитай анх удаа Америкийн JCI байгууллагын маглан итгэмжлэгдсэн эмнэлэг болсон. Мөн Таиландд анх удаа HIH гэж бас маглан итгэмжлэгдсэн эмнэлэг болсон. Тэгээ бид нэр маш олон улсын байгууллагууд, олон улсын өвчтнүүдэд бол одоо нэлээд танигдсан, мэдэгдсэн нэлээд том эмнэлгүүдийн нэг болж чадсан. Тэгэхээр энэ эмнэлгийн хувьд бас дэлхийн 190 гаруй орнд бас орны хүмүүс очиж зорж эмчилгээ хийлээдэг энэ том эмнэлгийн хувьд Монголд орж ирснээр Монголд одоо үйл ажиллагаагаа явуулснаар бидний хувьд бас нэг авууштай танилцаа байна л да. Ягаад тэгэхээр Монгол өвчтнүүд гадагшаага эмчилгээнд явж маш их мөнгөийг одоо гадны эдийн засаг руу цутгадаг болвол энэ мөнгө маань эргээд Монголын эдийн засагт шингэх бас нэг давуу тал харагдаад байна. Энэ дээр бас та юу гэж бодож байна? So, as you say, Bumrungrad serves patients from around 190 countries. So your involvement in your presence in Mongolia would be also a very big benefit to Mongolians because many Mongolians go abroad for health tourism and the money has been pouring out from our economy. So when you present your services here with international standards, that money or finances will be staying. Well, for the financial reason, I think it's one of the good reasons for Mongolian and for the Mongolian government. For that reason, for me as a doctor, I'm not really involved into business. I think it's important as a doctor that when we see someone, we want to make sure that they get well. And, you know, as you know, like I mentioned, the very common diseases in Mongolia that we see are chronic disease. It's not like the one-time treatment. You come to Bumrungrad and then you are treated. It's actually to deliver a very good care. For me as a doctor, that's the most. You know, I do not want to treat someone and then do not see them again. I think the opportunity for people to come back and get the same standard of treatment is very important. So for me as a doctor, I think somehow if we can bring the same standard to here in whatever way, I think that's something that I
love to. I think Mongolia, you have a lot of very good doctors. It's just the technology, the approach, and some strategy that need to be changed or modified into the way that suit the people and the doctors here. But I think the most important things is to get the same medical care that you can get in Thailand. Мэдээж таны хэлдэг зөвөө одоо санхүүгийн шалтгаан бол нэлээд том шалтгаан байдаг. Ялангуяа энэ хоол боловсруулах эд эрхтний өвчлөлийн хувьд бол нэг удаа үзүүлээд нэг удаа эмчилгээ хийгээд зогсчдгоо байнга үзүүлэх, байнга хяналтанд байх шаардлагатай байдаг. Тийм учраас санхүүгийн хувьд бол нэлээд өвчтнүүд маань хүн дарамт бол тийм учраас бид нэр хэрвээ Монголд нь тухайн өвчтнийг эмчлэх боломжтой бол зардлын хувьд тухайн өвчтөнд маань одоо дарамт нь хамаагүй бага болно. Тэгэхээр яг би мэдээж эмч хүний хувьд бол надад бол санхүү бизнесийн талаар нэг одоо мэдэх нь бол одоо бага. Гэхдээ яг өвчтнүүдэд бодох юм бол дахин үзүүлэх тийшээ явж одоо бөмбөрград руу явж үзүүлэх шаардлагагүй болно. Эндээ ирээд бөмбөрградад жишээлбэл эмчилгээ хийлгэсэн хүнд ирээд адилхан стандартын дагуу дараах эмчилгээнүүдийг үзлэгүүдийг хийлгүүлж болох талтай гэдэг утгаараа бол бидний гол зорилго нь яг эндээ орж байгаамаа. Тэгээд Монгол эмчнэр бол мэдээж маш сайн. Хамгийн гол нь тэднэрт дутагдaltaй одоо эмнэлгүүдэд дутагдaltaй байгаа юм гэвэл технологи бас тодорхой арга барил тэгээ стратегийн хувьд л бага зэргийн өөрчлөлт хийхэд бол Монголд бол ерөнхийдөө олон улсын стандартад хүрэхэд маш их ойрхон байгаа. Тэгэхээр Монгол эмчнэрийг бас туршлагатай сайн эмчнэр байдаг гэж та дөнгөж сая дурдлаа. Тийм учраас Монгол эмч нартай туршлага солилцох, одоо арга барилаа хуваалцах, туршлагатай мэдээж хуваалцах ийм арга хэмжээнүүдийг бас дараагийн удаа явуулах болов. As you mentioned, Mongolian doctors are very good. They're experienced. So, will you have, different events where you exchange your experience, where you disperse your knowledge about your findings to Mongolian doctors? Will there be any other events after? A lot of things like to share with the Mongolian doctors, especially in terms of the academic area. That we can have an exchange, program with a doctor from Mongolia or even from Bangkok to come here and be at a hospital, or some young doctor in Mongolia that have an opportunity to be at Bumrungrad to see how we practice. I think that would be the step that actually we trying to do. One of the reason I'm here to see the people and the doctors at Songdo, and then give them the opportunity, on the, education and also some technologies that we can start in Mongolia. Тийм ээ, энэ яг юм одоо солилцооны ийм сургалтын хөтөлбөрүүд бол ерөнхийдөө манай дээр бол эхэлчихсэн байна. Миний ээлжний Монгол эмчнэр маань Бөмбөрградад очоод сар гаруй болчоод ирсэн. Бидний одоо энэ Бөмбөрградын эмчнэрийн Монголд хийх одоо айлтлалын эхний ээлж нь бол одоо би болон хэсэг бүлэг эмчнэр ирсэн байгаа. Тэгээд мэдээж зөвхөн одоо Таиландаас нааш нэрүүлэлт биш, бас Монгол эмчнэрийн мэргэжлийг дээшлүүлэх, сайжруулах, тэднэрт шинэ технологи, шинэ арга барилыг заах утгаар нь бол нэлээд олон сонгодоогийн эмчнэрийг бид нар бас Таиландад аваачиж сургах, мэргэшүүлэх талаар ерөнхийдөө хөтөлбөр боловсруулсан. Энэ хөтөлбөр маань хэрэгжиж байгаа. Боловсруулах эрхтний эмгэг судлалын эмчийн хувьд бас нэг асуултыг асуухгүй орхиж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр дэлхийд дахина ер нь амьдралын буруу хэм маягаас болоод хоол боловсруулах эрхтний доголдол маш их үүсэж байна. Энэ төрлийн өвчлөл маш их үүсэж байна. Нин ялангуяа өнөөдөр Монгол хүний бас хоол боловсруулах эрхтний эмгэг нэлээд их ажиглагдах боллоо. Энэ тал дээр ер нь хийсэн судалгаа, дэлхийд дахины судалгаа ер нь хэрэг байт юм бол энэ тал дээр хийгддэг эмчилгээ манаас Бөмбөрград эмнэлгийн хувьдас онцлог давуу талтай эмчилгээнүүд байгаа. As you know, it's a worldwide kind of epidemic or habit that disease of digestive system is getting worse or increasing. So also in Mongolia, we see bad habits increasing, and due to that bad habits, digestive system disease are increasing. A number of cases are increasing. So is there any specialty or unique treatment or approach to digestive system treatments in Bumrungrad? Is there any uniqueness different from other hospitals? I think it's always my philosophy that
prevention is better than cure. So actually, we always emphasize on, how to prevent the problems, But once there's a problems, of course, we have to solve it. And the end result, that we're trying to do the best. People with hepatitis B, hepatitis C, we know that they're on a very high risk of having cancer. So we do not wait until they get, big cancer that cannot be treated. So for example, we have very good, strong screening program for people that we know that they're at risk of having cancer, every 3 months, with special ultrasound, blood test, That's just one example. People with cancer in gastrointestinal tract, with the screening endoscopy that we do is also, something that, we try to emphasize on those programs, okay? So that the patient is, well prepared for the people, that they understand, what they are at risk of, what the problem that they can have in the future, and then what they can do, to prevent or to detect at a very early stage. For example, at Bamrungrad, we have thousands of people with hepatitis B and C. I'm talking about the local Thai. Actually, we have not lost anyone, of those people from the liver failure or from the cancer, because, we see them every 3 months screening. So I think it's the same like Mongolian that I think they should have, on their medical care. If you have hepatitis B, you have hepatitis C, you should be able to actually screen and detect early stage of cancer, that you don't have to undergo the big surgery or, expensive treatment. Okay, and that's one of the reasons, when we see people from Mongolia at Bamrungrad with hepatitis B or C, they come to get opinion and then they cannot come back. They have nowhere else they can go for the follow-up. Now that we are here, get the opinion from Bamrungrad, they can communicate with us, So it will be, the new, I think, phase of the medicine that Mongolian will have, like we are here with the Mongolian. За ерөнхийд нь бол яг хоо би хоол боловсруулах хэрэгтний одоо эмчийн хувьд бол нэг философи барьдаг нь бол мэдээж өвдөхөөсөө өмнө хүмүүс одоо урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо муу дуршил гэдэг байгаа юм аль болох эртхэн өвдөхөөсөө өмнө арилгах ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү одоо миний хувьд бол философийн хувьд тийм байдаг. Гэхдээ нэгэнт өвдчихсэн хойно бол одоо бид нар ямархуу арга барилаар эмчилдэг вэ гэхээр аль болох өвчнийг дамжруулахгүй 3 сар тутам үзлэг урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээ хийлгэх. Тэр нь бол одоо дурангаар цусны шинжилгээгээр гэх мэтээр ерөнхийд нь байнгын үзлэг сэргийлэлт хийж байх ёстой гэсэн бодлогоор эмчилгээгээ явуулдаг. Жишээ хэлэхэд бол одоо ингээд Монголоос гепатит Б, гепатит С өвчтэй элэгний хатууралтай маш олон хүн ирдэг. Тэднэрт бид нар зөвлөдөг эмчилгээ нь бол мэдээж аль болох одоо вирусын хэмжээг тогтмол барих. Дээрээс нь энэ өвчлөл маань цаашлах юм бол элэгний хорт хавдар болдог учраас аль болох хорт хавдар болгохгүй үүднээс нь бид нар эмчилгээ хийдэг. Харамсалтай нь энэ эмчилгээ маань 3 сар тутамд одоо үзлэг шинжилгээ хийх шаардлагатай. Тэгэхээр бас өвчтнүүдийн хувьд хүндрэлтэй байсан учраас бид нар бол одоо сонготой эмнэлэг дээр яг энэ хөтөлбөр програмыг үргэлжлүүлээд 3 сар тутамдаа энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэг энэ өвчин маань дамжирахгүй хорт хавдар болоогүй байна гэдгийг тухайн өвчтөн өөрөө мэдчих шаардлагатай учраас дахин одоо Бөмбөрград руу явуулгүйгээр нутагтаа энэ шинжилгээ үзлэгийг хийх боломжийг бол бид нар бас нээж өгөхөөр ажиллаж байгаа. Манай Таиландд ч гэсэн мэдээж энэ хоол боловсруулах системийн ялангуяа элэгний өвчлөл бас өндөр байдаг л да. Одоо мянган таиландчууд БЦ вирустэй байдаг. Гэхдээ бид нар бол одоогоор тэднийг байнгын 3 сар үзлэг шинжилгээ болдог учраас тухайн хүмүүсийг бол одоо
Илэгний БЦ вирусээс болж нас барсан тохиолдол бол одоогоор ерөөсөө гарахгүй байгаа. Тийм учраас бид хөтөлбөрөө ч гэсэн Монголд хэрэгжүүлэх бол сонирхолтой зорилготой байгаа. Цаг агаарын нөхцөл байдлаас үүдэлтэйгээр өөрөөр хэлбэл газар зүйн байрлалаас шалтгаалаад улс орон бүр өөрөөр ингэсэн хооллох соёлтой байдаг. Үүгээрээ дамжуулаад бас ходоод өвчлөх, хоол боловсруулах эргэтэн өвчлөх тохиолдлууд одоо шалтгаанууд нь бас улс орон болгонд янз бүр байдаг гэж хэлж болно. За ялангуяа Монголд бол хүнд хоол иддэг. За маш хүйтэн эрсдэлс уур амьсгалтай учраас хүнд хоол хүнсийг ихээр хэрэгэлдэг учраас одоо хоол боловсруулах эрхтний эмгэг маш их тохиолддог болов уу гэж би хувьдаа боддгийн. Эмч хүний хувьд бас танаасаас зөвлөгөө авмаар байна. So she personally thinks that disease of digestive system are based usually on weather, location, and what you eat or your eating habits. Because due to very heavy weather or bad weather and the location of Mongolia, Mongolians eat very heavy food, mostly meat and fat. So, is a doctor, what's your opinion on that? So, is the eating habits cause digestive system disease? I think the environmental factors like eating, food, climate, okay, they have something to do with many diseases, and it's also genetic. I think that it's very important roles as well. When people have certain diseases, for example, stomach cancer is also very common here. To my understanding, it's probably the second most common cancer in gastrointestinal tract. And I think it's just not only with the diet, because it's actually in Japan, it's also, the incidence is also very high. And Japanese food and the Mongolian food, I do not think like it's that much common, but I think genetic, okay, maybe have something to do with the disease. And besides, there's some other things, for example, the bacteria in the stomach, that in many countries, they believe that it could lead to the cancer of the stomach. Just a brief conversation with the doctor at Songdo, which, actually they did some research, after they've been seeing a lot of patients, and I'm quite impressed because, with the hospital here, they still look into research. They told me actually in Mongolia, it seemed like it's not really related to the Helicobacter bacteria like in the other countries. So yes, of course, I think when you have the disease, it's a combination of the genetics, of the environmental factors, diet, your habits, but when we put everything together, if we can identify, what risk that you have, I think to prevent by screening or, give you the proper treatment, I think that's the most important thing. Тэгэхээр мэдээж бол одоо байгаль орчин, тухайн газрын байршил мэдээж одоо энэ хоолны өвчлөлт бол нөлөө үзүүлдэг. Гэхдээ энэс гадна бас яг генетик удамшлын бас шалтгаантай удамшдаг ийм өвчнүүд бас байдаг. Жишээ нь одоо эзний хорт тавдар бол монголчуудын хувьд бол нэлээд өндөр байр өвчлийн өндөр байдаг. Гэтэл Японд бас энэ аюух өндөр өвчлөл байдаг юм байна л да. Тэгэхээр энэ өвчлөлийн хувьд үзэх юм бол идж байгаа юмнаас шалтгаалж байгаа гэхээр Монгол, Япон хоёрын хооронд бол нэлээд зөрүүтэй, идж байгаа хүнсний хувьд бол өөр байдаг. Гэтэл өвчлөлийн тооны хувьд бол адилхан байна гэдэг нь зөвхөн бас идж байгаа болон байршил зэргээс хамааралгүйгээр удамшил болон бактери, вирус бусад одоо үүсгэгчээс үүсгэгдсэн байх магадлал өндөр байдаг учраас зөвхөн бас байршил, идж ууж байгаа юм ч юм уу тухайн зуршлаас шалтгаалж байна гэж дангаар нь бас хэлэх боломжгүй юм аа. Ер нь бол бүгдээрнгийн нийтдэн цогцоор нь авч үзэж байгаад тухайн өвчтөн юунаас шалтгаалсан байна? Тухайн өвчтний одоо идж байгаа хооллолтоос буруу хооллолтоос босноо, буруу зуршлаас босноо, аль эсвэл тухайн хүний бас удамшиж генетикийн одоо генийн түвшинд нь явж байгаа тийм өвчлөл байна уугүй юу гэдгийг бид нар бол тодорхойлд юм аа. За баярлалаа, маш их гээтэй гэрэлтэй мэдээллийг өгсөн танд баярлалаа. Зочны цаг энд хүрээд өндөрлөж байна. За хамгийн гол нь Монголдо бид нэр гадагшаа явуулахгүйгээр
олон төрлийн өвчнийг ялангуяа хоол боловсруулах эрхтний эмгэгийг бас эмчлэх боломжтой болсон гэсэн мэдээллийг өгсөн. За доктор Rujapong танд баярлалаа. Okay, thank you for very good interview and very informative interview. And she would like to highlight that many digestive disease could be treated here locally, and that's a very good news for all Mongolians. Yeah, I'm glad to be here, and hopefully we'll see you more often here. Thank you. За баярлалаа үзэгчдээ. Иглийн зочны цаг энэ түрээд өндөрлөж байна. Энэ удаагийн зочны цагт за Таиландын Вант улсын Бумбаранград олон улсын эмнэлгийн хоол боловсруулах эрхтний эмгэг судлалын тасхийн эрхлэгч за доктор Rujapong оролцсон юм а.